Всем привет, с вами IvanKugo. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте продолжим. Вы можете исцелить повышенный урон, применив навык аутопагия, выпив человеческой крови и отдохнув. Так, состояние здоровое. Сейчас у нас все пролагает, да? Так, я и не понял также, как управлять игроком. Ага, я всех вижу. Открыть посетителю. Так, что у нас тут? Научиться жить среди смертных. Переутомление. Записка до доктора Соунси. Джонатан, я попросил сестру Кейру подготовить для вас кабинет на втором этаже. К сожалению, не могу вас проводить. Мне нужно немного поспать перед работой. Я всего лишь простой смертный. Заранее прошу прощения за скромную обстановку. Ямбургская больница далеко не Риц. Я распорядился, чтобы к вам никто никогда не входил, поэтому спокойно спите днем, работайте по ночам, если вам угодно. Здесь нет лаборатории, но вы сможете проводить эксперименты у себя. Кроме того, в кабинете есть окно, а за ним строительные леса, которые позволят вам незаметно уходить и возвращаться. Должно быть, сейчас вам все кажется непривычным и пугающим. Я долго изучал представителей вашего вида и понимаю, что вы сейчас чувствуете. Можете рассчитывать на мою помощь. Я рад, что познакомился с вами в это тяжелое время. Надеюсь, наше сотрудничество принесет блестящие результаты. Добро пожаловать в Пермскую больницу, уважаемый коллега. Скоро мы еще побеседуем. Искренне ваш Эдгар Гриффит Соунси. Прикладываю копию своих записок о том, что я узнал об законах за последние годы. Почитайте их, только не используйте знания против меня. Так, и нас просит открыть дверь. Так, что там? Мне некогда, доктор. Меня ждут пациенты. Что тебе? Yes, Nurse Crane? How can I Чем help? могу служить, сестра Крейн? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Одна коробка.
What type of hospital are you running? No antiseptics. You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem. We had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Я пошел, спасибо, сестра. Доктор Типпетс, доктор Стик, доктор Эйкрот. Так. Доктор Рид. Надо все залутать. Оп. Так, вот, мужчина, доктор Типпетс выздоравливает. В неопределенное время войны лицо пациента было серьезно обожжено и деформировано при взрыве бомбы. Даже получая самое сильное успокаивающее средство, он регулярно испытывает сильнейшую боль, словно, по его словам, огонь все еще горит под кожей. Осмотр рубцующейся ткани не показал следов воспаления, инфекции или отеков. Шрамы чистые. Может, этот случай неизлечимого повреждения нервов? Пациент постоянно винит себя в своих физических уродствах. Может, этот случай чувство вины выжившего? Фантомная боль как наказание за то, что он не умер вместе со своими товарищами. Да, это самое безопасное место в Вест-Эдди. Так, тут у нас еще выше. Это спуск вниз. Здесь у нас доктор Саенца не сейчас, говорит нам. I cannot enter. Дверь заперта. Так, опять же, вверх. Исследуем все. Сюда мы тоже не можем. Соответственно. Так, а где у нас задание? Вообще. Так, слабости вампиров. Задание. Есть у нас задание? А, ну вот. Добраться до аптеки.
Так, внизу еще. С ним мы разговаривали. Тут у нас выход. Так. С этой мы тоже разговаривали. Good evening, Miss Harper. Добрый вечер. How are you tonight? Как вы себя чувствуете? Doctor. Доктор, мне нужна Rich, кровь. vibrant blood. Живая кровь. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. But the suffering continues. The daily... Good evening, sir. Добрый вечер. Can I help you? Чем Unless you're here to fix my face. No, прооперировать мне лицо? I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. Боевые раны, верно? War injuries, am I right? You guessed right, Ударили, Doctor. доктор. Немецкий снаряд. German практически shell оторвал took мне my лицо. pretty little mug right off. But they still call me Прежде Thomas был Elwood. Томас Элвуд. How is your stay Как with вам у us, нас, Mr. мистер Elwood? Элвуд? Oh, it's bliss. Просто восхитительно. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars. If you get my drift. О чем я? Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Огонь горит. Who is treating you? Кто вас лечит? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Won't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Tell me what really happened. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Why do you feel... I wasn't... Why lie? Come on. Reconstruct... I don't want... Так. How close are you to Miss Близкие Holcroft? смыслы, вы знаете, чё? Are you aware that she Считаю thinks себя she is a вампиром. vampire? To wait for her next Я nibble только is the за неё best reason to stay here. она подходит ко мне. Every time she approaches my bed, she Она treats me like обращается something мной как tasty. с лакомством, A normal person. как с Aren't you обычным afraid? человеком. She may hurt you Видишь, if что the она game уедет, goes если too игра far. идет слишком She's quite harmless, Она I can безобидна, assure you. уверяюсь. У меня голова порождена Her head's снаружи, broken inside is all. While I'm а у busted on the неё внутри. outside. Но Тельма всё равно But she's so красива, beautiful. так что у меня еще есть надежда. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? Дайте себя кусать. You know that's not sanitary. And why not?
She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. And it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. It's here again. Good evening, Mr. I need blood. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul, even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. I'll leave you, Mistress of the Dark. I wonder what your last thoughts would be, sir. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. I'm sick again. Feel my blood boil with the fever. Damn. The pain. It's here again. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here, this Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise?
The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What is the general situation in the East End, Docs? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Dooth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Goodbye, Mr. Hampton. Oh, кого goodbye? Привет. Hello again, Doc. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks, and I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. Goodbye, Mr. Hampton. Goodbye, goodbye. Goodbye, my love, goodbye. Так. Damn. The pain. It's here again. Так, здесь я был. Почему ты тут не утонул? Sweet girl, don't waste your time with me. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me, and now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick, unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself, but I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor.
Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Goodbye for now, Mr. I will not let you down, my boy. 10 опыта мало, и вот. Тихо, ты что-то проловилось. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Goodbye, Dr. Strickland. Отвали, доктор. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods.
Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidam. No, Dr. Reed, I am a foolish man, but I like to think otherwise. Please show me what you have. Of course. It's just... Загадочный рецепт. Опиум. Да я не буду покупать, я не понимаю. Ну, есть у тебя загадочный рецепт. Хорошо. It's locked. Закрыто. Закрыто, мать ее. It's locked, all right. These sad and faded walls are all I have to offer is a final resting place. This is a poor hospital. Объявление. Меры против инфлюенции. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Парочки набрать, сколько слов.
Милтон и Пипа навсегда. Свинцовое грудило. Где я? Так, не суть. Нужно. Так, что тут у меня? Как пользоваться-то? Так, мне нужна клавиатура, да? Отлично вообще. Вот привязка клавиш. Так, и тут у нас выстрелить. Академия могла сверхъестественный расходный предмет. Следующее оружие ближнего боя. З. Ага. С. Так вот, да. Понял. Я копаюсь по помойкам как червяк. Так. Карантин в связи с эпидемией. Входить в зону карантина или покидать ее можно только при наличии письменного местных властей. Изменить, убрать или уничтожить объявление только представитель, обладающий соответствующими полномочиями. Нарушение взимается штраф. Так, ходим. Продавайте предметы с осторожностью. Много предметов можно достать, а они могут быть ключевыми в лучших снадобьях. Не будем ничего продавать? Понятно. Так, найти полезный предмет в старом морге. Найти.
behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. It's locked, all right. This key will surely grant me access to the basement. Пересрался. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. It's locked, all right.
Так. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Так, изготовление у вас достаточно ингредиентов для создания лекарств, средства от переутомления. Что-то я совсем ушел. Это я зря. Так, и что у нас? Почему выходит? Я туплю. 100 пудов. А назад вот. Почему здесь не было качать? Вот тут вот есть третий левел. Ну. Наверное, лучше вместо мачете 3, 4, 5 здесь. 3, 4, 5. Ну, здесь РПГ тоже. Поэтому мы возьмем вот это.
Побежали. Ах ты, сучка. Откуда ты здесь? Ну же, блядь. Нельзя промахиваться. Эй, опять он тут. И не один. Тихо. Ребята. Один. Тебя я сейчас выбью. Что делать-то? Опасненько. Но полезненько. Так, где я второй? Скачу, вряжился. Пейте кровь жителей Лондона. Угу. Если мы быстро хотим набрать силу. So many deaths. Зачем мне вы? Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls? When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seems pressing. Так, что у нас тут нам высветили? Так, что у нас тут? Болезни. Заболевание снижает количество горожан. Снабжайте их следующими лекарствами. Поговорите с пациентом рядом. Здоровьте, узнаете его состояние здоровья. My sweet girl reads me like a book. I never could keep anything from her. Поговоритесь. Отнесите бумажник владельцу. А как мне отслеживать задание?
забывайте, кроме горожан, надо единиц опыта. Ищите тех, чей уровень гипноза меньше, или равен вашему. Обязательно обдумывайте свои решения. А он, получается, отслеживал. А кому мне надо помочь? How long must I wait, damn it? Blaming me will not further your agenda, sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and I will kindly apologize when you're feeling better. I'm all right. Don't waste your time with me. Will this shift... Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Чтобы при состоянии здоровья, нажмите «Е». Вы улучшите и укроете горожан. Также получится, если будете лечить горожан. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. Какие, сэр? I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Ничуть, сэр. Healing you is my responsibility. And you have my Спасибо gratitude за for that. помощь. How painful is your... So painful, I'd rather. Сколько я помолчал? Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. Желает мне добра. Пока здесь, She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. Убеждайте не меня, а мою. It's my mother. Is your mother bothering you? Но As your осуждает, doctor, I если can хотите, ask как her to раз leave you попрошу alone её if you вас would prefer. That's tempting, Doctor. Интересное предложение, доктор. But you have no Вы idea знаете what my мою mother мать. is capable of. Если вы просите She would уйти, tie herself to она my bed if привяжет you asked her to leave. себя к моей кровати. I have to go now. Good evening, sir. Doctor. I will not let you down, my boy. Куда идти-то? I'm so tired. Will this shift... Fear and disgust on every street corner. Another night of the glorious battalion of Pembroke. The night. When I get back, I'll have a word. Угу. Угу. Угу.
взять? Тихо. Поговорить с Ингардом. Солнце. Полностью, да? Снежик его владелец. Стоп, где? Ты. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway, to remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right, but we support each other, and that's all that matters. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Goodbye, Milton. Ты в своем кабинете, да? Кто шпионит за Тельмой? Как я это выясню-то? Патрульная тема действия вампира в больнице. Изучить расследование. 3 дня назад одного из наших рейдеров шел слух о том, что некая женщина-вампир прячется в смертельной больнице Лаской. Вам известно лишь ее имя. Тельма. Ваша задача незаметно пробраться в больницу и наблюдать за действиями вышеуказанного кровососа. Затем сообщить о них нам. После этого мы решим, что следует принять.
Пойдем попробуем. Выполнить задание горожанина. Башку оторвет. Ладно, пойдем. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. There is no need to apologize, Edgar. You offered me sanctuary when I had none. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Ну, отсюда не надо так просто уходить. Есть что лутануть-то? Нет. Так, мне надо сдремнуть.
Оп. В здрее помануть. Где рабочий стол? Ну почему ты совсем-то выходишь? Так, не надо на выносливость прокачиваться. Итак, я могу качнуть. Что я могу тут качнуть? Это закрыто теневое довес. Так, свертывание. Вы останавливаете кровь в венах цели. Создает минимум, который получает урон, который уже ближнего боя пока не исчезнет, не будет уничтожен. Так. А что я могу еще? Конечно, здоровье качну. Следующей ночью. Важные события в районе. Каждую ночь вы со своими действиями улучшаете или ухудшаете районное состояние, также может ухудшиться из-за распространения болезней. Важные события. Если состояние жителей района окажется ниже критического уровня, он погрузится в хаос. Судьбы района решаете вы. Надо сходить до него. Где он вообще? Вставай, скрывай. Так. Окей. Так. Где тут рабочий стол?
панда. До этого петуха сходить. Ты. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Have you heard of any underhand dealings going on in the hospital? Blackmail? That's not my style. Too risky. The black market, though. Now that's where the money is. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget it. Still fucking hurts. Boss had cut me good. Ага, игра громче меня. Я тебя услышал. Как только сейчас закончу диалог, то или нет? I'll leave you for now, Mr. Cox. Так, звук в игре, давай. My mother had a beautiful, soothing voice. Пятерочку скинем, музыку на троечку, назад. Теперь должно быть лучше. Hey, Doc. Надеюсь, лучше. Так, спросите, Have you heard? даже... Do you ever... That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. Кто-то я удивился. При первой нашей встрече он чуть что не наложил трус поганый. Похоже, злость прибавила ему смелость. What did he want? Чего он хотел? Revenge? Отомстить. Пришлось убить его брата, и сукин сын решил меня за это укокошить. Perhaps you're right. Может, вы и правы. Не Maybe исключено, only the что strongest will survive in these переживут dark только times. сильнейшие. If there must be only Если в one, конце in the остаться end, один, make не no сомневайтесь, mistake, я выйду I'll be the winner. How is your hospitalization Проходит ваше going, лечение, Mr. Cox? мистер This is a Кокс. shitty place with shitty staff. Да, получше. Волосатый As long as I'm вино, treated это all right, I'll be место fine. и персонал. Что не так с What's персоналом? wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring Этот me гад here, Милтон, Milton. которого вы I послали thought he was за going to мной, break я all my думал, bones он before I мне reached my кость bed. переломает, пока I до see. больницы донес. Ясно. Any Еще other что-нибудь smart comments? остроумно The nurses aren't скажите. too ugly. Сестрички тут Especially ничего that foxy особенного. Это one, ваша Nurse сестра Crane. Крейн. Симпатичная Pretty брюнетка. brunette, tough С attitude, характером. like that. Все как я люблю. What's wrong with Что the не так с hospital? больницей? Come on, Dr. Да будет Reed. вам, The доктор. place is a dump. Это не больница. это Smelly, sad, жалкая and вонючая dirty. помойка. But you're alive thanks to Если the вы efforts забыли and наше dedication of the смотрительное staff врачи, here, сделанное. aren't you? What are you expecting? A И medal? что мне I вам thought that медаль выдать? saving Я lives думаю, was just part of the спасать job. жизни. Must be an Ваша работа unsatisfactory profession наверняка at this time, хорошего I'm в ней sure. мало. Что больше? Вот. How long do you think you can Сколько, по-вашему, escape the сможете law, скрываться от Claire? полиции? I know this city like the back of my Город hand. я знаю, как свой пять пальцев. I know Знаю its улицы, streets, знаю, who кому to дать на pay, who лапу. to avoid, and Кого who to обходить bully. стороной, на кого I won't надавить. get caught. Меня не поймают. We can't escape the Это все consequences нужно of our наплачь. В конце actions. концов, The past прошлое catches up with нас us in the end. настигает. I ain't afraid of Я не death. боюсь смерти, все знают, don't кто я hide такой. who I am. Я живу честно, I live my Это life мало honestly, which is more than I could say for most folks. можно сказать. And who are И you? кто же вы такой? I'm the leader of the Я wet глава boot мокрых boys. ботинок. One day I'll Когда-нибудь я leave this свалю shitty из place этой and punch in the богадельни face и all набью who морду thought I тем, would кто not не ждал come back. моего возвращения. You're lucky to be alive, Mr. Что вы Cox. живы, мистер Кокс? Надеюсь, вы I hope you're поправляетесь. starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and У decay. вас люди от How can I заразы get better in мучаются. such a Нет, dump? в этой помойке поправишься. Consider yourself lucky. I'm Радуйтесь, что treating я all ко of всем my пациентам все patients одинаково. equally. И не испытывайтесь. But don't push your luck. Don't play the innocent И with не me. прикидывайтесь I'm sure you невинновечным. have good Ясно reasons to act есть this на way. то причина. And
И слабости у вас тоже наверняка есть. I'll leave you. Да, не так много, проще их выпивать. Так, панда. Игрушечка ничего так меня устраивает. Поставь лайкосик. Это забери моя жена. Я утешаюсь с тем, что скоро мы снова будем вместе. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Поставят вас на ноги. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Я к вам еще. Your words are kind. The Ваши blessings of an слова, angel. да, Богу You're the sweet, уши, sweet милая lady леди, of вы mercy. само воплощение милосердия. Спасибо, панда. Good evening, Dr. Reed. Добрый вечер, доктор It's a Рид. pleasure to Рада see you снова again. вас видеть. You seem surprised. Вы удивлены? Доктор Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. Пемброкской больнице. You're a vamp. Вы The lady who та saved me женщина, that которая night, спасла меня тогда, before vanishing into thin air. вы еще разговаривали. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Паб с доктором Саунсом. Indeed. Все верно. Allow me to Позвольте introduce представиться, как myself подобает. formally Меня this зовут time. леди Эшбей. My name is Lady Ashbury. I remember Я you вас well, запомнила, несмотря на in столь spite of the brevity of our мимолетную encounter. встречу. Apologies. Прошу You've прощения, taken не me by ожидал вас surprise. увидеть. Очень I'm very рад happy to встретиться see вновь, you. The pleasure is mine, как и я, Doctor. доктор. I hope you're more Надеюсь, disposed теперь to вы можете answer my ответить на мои questions вопросы. now. You must have countless Наверняка questions. их у вас But I тысячи. rather urgent Сейчас matter есть дела first. поважнее. Swansea has explained. Солнце вам уже My рассказал? cover, Мое if you положение prefer, было, has если been угодно, compromised. поставлено под угрозу. Have any of the patients given you Кто-нибудь из trouble? пациентов досаждал вам? These poor Эти souls бедняги have почти so little утратили left смысл to live жизни. for. Помогаем облегчить их I страдания. do my best to ease their pain. The world would be a better place Стал бы if it лучше, were если cared бы for им by правили women такие like you. женщины, как вы. You make me blush. Вы меня I am смущаете. simply a Я просто necessary evil. необходимое зло. Pardon my boldness, Your Прошу Lady, прощения but I за have богатство леди questions Эшбери, concerning this но у меня много condition we вопросов. share. As a newborn, your hunger for Обращенный, answers is поэтому rivaled ваше only желание by your thirst for blood. собраться выступает But the по силе. questions need wait. Так, нас вопросы придется I'm a подождать. scientist. Я ученый. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer Я every сам question you достаточно have, все but ваши вопросы. first, Сначала вы должны prove доказать, yourself capable of resolving my predicament что without справитесь с моим eating the поручением, culprit. не сожрав виновного. Панда. Если хочешь, покупай. Dr. Swansea has Доктор commissioned Солнце me to be поручил your мне agent in разобраться this с matter. вашей You ситуацией. could start Научил by вас explaining what's говорить. amiss. Что These произошло? past insufferable Несколько недель weeks, меня I've been the непрестанно victim of шантажировали. Я extortion. заплатила вымогателю. I've made a first payment, but the blackmailer grows Но он требует greedy. больше. Я не могу. I must refuse his most recent demands. Да, сейчас этот диалог закончится, панда. Я голоса сделаю еще тише. If we're dealing with an Если мы ordinary имеем дело criminal, с surely обычным you've the преступником, means то to вы deal with сумеете it с ним yourself, разобраться. if I may. As a Если mortal позволите. tradition doth Все, чего dictate, требует древняя all традиция. fangs and Чаще hypnotic eyes губки, ablaze, гипнотический взгляд, the blood would run like a river. реки крови. That's Именно what I этого hope я to хочу avoid. избежать. Violence кто has a начал tendency to убивать, spiral out of control. Сложно остановиться. What are your Чего вы expectations? ждете? Please be Скажите precise. откровенно. As the newly appointed Вы surgeon of только this что hospital, приехали you are сюда, in поэтому an можете excellent расспрашивать position to место. ask innocent questions Не and вызывая deftly learn the подозрений. identity Как of вы my выясните, кто blackmailer. меня шантажирует? Who would be so Кого foolish as to хватит threaten решимости you? выжать вам? A Нашего kindred spirit. сородича? Even if it were the Я case, очень в and этом I highly сомневаюсь, doubt даже it, если бы это a было так. vampire
would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Что это пациент или родственник? Please continue. Прошу прощения, Every продолжайте detail ваши is важные essential. детали. I'm your man. Я помогу. My embarrassment in this matter is Хуже всего eclipsed only то, by my что я shame компрометирую не at having только put the себя, но и hospital at больницу. risk. Неизвестный, The threat from our anonymous scoundrel is clear. Мне понять, A что у list него of есть dates. список моих визитов, My и они visits совпадают с coinciding with the dates of suspicious patient deaths. датой смерти due to пациента, massive blood погибших loss. от потери крови. Is it true? Это правда? Now aren't you the blunt one? Какой бесцеремонный вопрос. Excuse my impertinence, Your Я не Lady. задерживаюсь, я This is not an ожидаю. interrogation. Я не требую от I вас. assure you that this line of questioning is in your Но они best помогли interest. мне в расследовании. In all honesty, I'm not Если simply a честно, я patron to не the просто hospital. покровительница My больницы. Я visits serve a появляюсь dual здесь еще purpose. по одной. Dr. Swansea has been Доктор treating Свонси my лечит condition с помощью with a электродного revolutionary technique of blood переливания transfusion. It seems крови. you are a А вы, похоже, specialist in the специалист domain. в этой области. I'll take care of it. Я разберусь. Подскажите, Do you с know чего where I мне should начать? start? If that was the case, Знаю I'd я, settle the это matter справилась бы myself. сама. Может, You could talk поговорите to с our местной local gossip, сплетницей? Harriet Jones. Harriet Jones. Not a pin dropped Здесь here without нельзя her шага hearing about ступить, так it. чтобы она не узнала. I'll meet that woman now. Я поговорю с этой женщиной. My life, Моя жизнь as в ваших others руках, know, доктор. is in Я your уверен, hands, что вы Dr. будете Reed. осторожны. I'm sure of your discretion, but I do fear your Не powers знаю, of persuasion will be put to the пройдете ли вы test. проверку властью, When this is resolved, когда всё I'll be закончится. your obligé. Я I'll благодарю вас, answer all отвечу на все questions ваши in вопросы regards of your о вашем состоянии. condition. Так, общая громкость голоса на троечку. Вот, сделал тише. Поговорить с Харри. Харриет, Харриет, Харриет. Что такое? В чем дело? Кто? Он из моей комнаты. There's no need for alarm. Не Madam, волнуйтесь, I'm мэм. Dr. Я Reed, доктор Рид, the new новый surgeon. хирург. Preposterous. Абсурд, Dr. доктор Reed, Рид. you say? Понимаете ли? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Я доктор Саутси. Please calm down. Пожалуйста, madam. успокойтесь. I Уверен, assure you опыта that у I am меня highly достаточно. qualified. I'm just back from war duty. Только что вернулся с фронта. How brave. Какой вы Threatening храбрый, an old угрожаете defenseless старой woman. беззащитной You know how женщине. long I've been a patient here? Знаете, сколько я уже picked the здесь? wrong fight. Не с той связались. Harriet Я Jones. Harriet Харри Jones. Джонс. Харри Джонс. Indeed. Я собирался I've поговорить been с meaning вами. to have Вы a chat сказали, with you. Вы знаете о You know what goes больнице on here better than any other patient. больше, I чем gather. любой другой пациент. Oh, better than any Больше, patient, чем nurse or любой doctor. пациент, сестра I've seen или so врач. many violent На что я тут только I не heard there смотрелся. have been some Говорят, тут despicable творится что-то goings on. неприемлемое. Was there a case of Кого-то blackmail? шантажируют? Blackmail? Шантажируют? Wait. Погодите. You're Произошло investigating невероятно. something. А вы что-то This isn't a расследуете. social call. One of Одна those из этих incompetent cunts криворуких is a сук poor sod's vein. перерезала кому-то вену. If I didn't know better, Miss Miss Jones, Jones, I'd be меня inclined to say you сказали, что вы enjoy this просто type любите of idle сплетни. gossip. God's honest truth, Я Doctor. Богом клянусь, It's доктор, just the все way it правда. is here. А можно Most of these замерзнуть до bitches would смерти, let прежде you чем freeze to death в этот before скот getting you a выдержать blanket. принести одеяло. You seem to know more about the goings-on here Кажется, than вы anyone больше всех else. знаете о том, что здесь Beware, Miss происходит. Jones, in case Берегись, suspicion мисс should Джонс, fall on как бы you. подозрение не пало на вас. That's it. Blame Ну, the old and конечно, во infirm. всем I виноваты see those старых и little слабых. bitches, И я greedy вижу, little eyes, just waiting for me to pop off they are. как я сыграю в ящик. I assure you, madam, Уверяю this is вас, not an моё investigation расследование into a имеет possible отношение к medical врачебным error. ошибкам. Debauchery then? Значит, разврат, Nurses Crane, сестры Hawkins, Крейн, Brannigans, Хокинс, whores, all Бранниган, of them. все они Their шлюхи. legs shut.
под любого лягут, неудивительно, что у них все тело в язвах. Если вы приведете доказательства, столь персонал задумается о своем поведении. Сами в этом ройтесь, доктор. Скажу только, что одна из сестер забавляется каким-то бродягой в рабочее время. Спасибо, что уделили мне время, Джонс. Теперь я знаю, что делать. Ищу вас в следующем обходе. Так. Шучек с мусором. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Добрый вечер, доктор. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds. Доктор, всех разное прошлое, как и у наших пациентов. Так, тут ничего. Здесь я тоже все узнал. Видели что-нибудь из медсестер навещал мужчин? Да, потом не слышала, доктор. Goodbye, nurse. Goodbye. Так, Крейн. «30 метров туда». Me properly, huh? A year. The right to disapprove of our methods. Kindly apologize when you're feeling better. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that will help be appreciated, Doctor. О, все-то я еще не разговаривал. How would you describe the situation? Как бы вы описали обстановку в местной больнице? Дела плохи. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold себя в руки, сестра. Sorry. Извините, я страшно устала. Никто No one has any idea when this epidemic will be over. Эпидемия. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we just test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation.
whether he deserved it or not.
Why does Milton? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Pippa, I know you're very close to Milton Hooks. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins. But are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke. But we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. No matter how you... Who says I don't care for her? Hate? She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in... Goodbye, Nurse Hawkins. Друзья, пришлось немного помолчать. Надеюсь, вас это сильно не испугало. Так, я сейчас проверю, микрофон работает. Продолжим. Мне просто позвонили по телефону, поэтому пришлось немного помолчать. Так, 80 метров до Дороти Грей. 60 метров. 50 нам внизу, да, получается?
30. Найти дороги. Активировать чутье. Ты кто? Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm blind, sir. You can blind. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Из Пермской больницы, пожалуйста, успокойтесь и расскажите все по порядку. Сэр, мы с вами служили в пехоте, мы шли в больницу. Но, в общем, мы повздорили, и Освальд ушел в сторону канала. И сколько вы уже его ищете? И я не могу пойти туда, в воде слишком много крыс. Проклятые крысы. С войны не могу терпеть. Many soldiers who survived the trenches suffer from misophonia. I'll see what I can do for your friend. What can you tell me about Расскажите о себе. Я лучший друг Освальда, мы служили в одном, помогали друг другу. Так, This is a dangerous part of town. We were looking for the Pembroke Hospital. Нам нужна помощь, то есть лечение. What can you tell me about your friend? Что вы можете сказать о Зеку с тех пор, как мы... Здоровье. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. Пошел в сторону канала. He didn't... Мне кажется, I have all the... Thank you, Doc. Ну, стоять. Остановись. Have you found Oswald? Not yet, sir. All right. Not yet. Do you need medical? No thanks, sir. Нет, сэр. What caused your phobia? It happened last year following an artillery attack. После обстрела. I was trapped for 2 days in a hospital. It started eating me as soon as I dozed. Они стали меня жрать, грызли уши, пальцы, губы. Lips. Я не мог пошевелиться, мог позвать на помощь. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Понять, что вас жрут проклятые крысы. Освальд тебя нашел и спас. Why do you stay here now that Mr. Thatcher еще здесь? Так, тут все сложно. У вас еще с войны страх. Oswald's been really... Can you speak about them? Расскажите. Крысы, сэр, когда я вижу ходят, то сразу хочу бежать без оглядки. You are always welcome at the Pembroke Hospital. I'm not giving up on bringing Oswald back to the hospital. I just need to convince him. Perhaps he needs to reach that decision by himself. Did you speak to him? He doesn't usually listen to doctors. But perhaps because you've been through it, you can talk him round. What can you tell me about the war, Mr. Blight? If you want to speak about it. War was... Война, вы сами знаете, сэр. Повсюду смерть, товарищи, истекает кровью. The stench of death everywhere. Your mates lying bleeding in the mud. Just praying to make it through and get home. Bloody сплошной кошмар. Did you know Oswald Thatcher before the war? No. We met in the battlefield. На фронте, кажется. I think we're in the same boat. На одном корабле. I fought in France. Я тоже воевал во Франции. Я был полевым хирургом. Когда первый раз ранили, кто тут был, и так далее, тому подобное. Так, назад. Личные вопросы. Ничего нет. Шкафчик. Пробирка. Нахер бы она мне нужна была. You're sure you don't come back with me? Точно не хочешь вернуться домой? Nah, I ought to see someone at the hospital.
дать кое-кого в больнице. Be careful. Учти. You look so bad they may keep you as a Что patient. тебя могут и не выпустить. Терпеть не могу больницы и докторов. Well then, when you go back to Ну ладно, Whitechapel, если пойдешь, you may find this используйся. Что это? a pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I Я guess. плохо читаю, но спасибо, что ли. Это типа съебалось. Какой он мощный, ломает все подряд. Опа, ящик. Там кровь. Так, ребята. Так. Сколько длится наш стрим? Стрим длится ровно 2 часа уже. Ставьте лайк, если хотите увидеть продолжение, соответственно. Так, вот у нас прошла ссылочка. Каждый раз, когда... Или нет, не каждый раз. Но очень часто проходит ссылочка. В общем, жду от вас лайков. Возможно, каких-то комментариев. Может быть, вас что-то не устраивает. И в следующий раз мы пойдем посмотрим, что там за кровь. Возможно, сегодня будет еще один стрим, но уже по другой игре. В общем, я жду вас на нем, друзья. Увидимся буквально через полчасика. Пока-пока.